वस्तुतः शोधप्रबन्धस्य शीर्षकं कथं चेयम् इति विषये अपि किञ्चिदेव चर्चां कुर्मः। तदानीं वस्तुतः कार्यारम्भः कथं करणीयः इति विषये तद् अत्यन्तं सहायकं भवेत्। तदतिरिच्यापि अहं किञ्चित् सूचयितुम् इच्छामि। अस्तु, तस्य सर्वस्य आदौ अहं यथा प्रकारद्वयम् अहम् अचिन्तयं। तत्र एकः प्रकारः भवति लिटररी सोर्सेस् टु डिसैड् आन् ए टापिक् इति विषये। द्वितीयप्रकारः अस्ति अस्माकं विभागे एव मम मार्गदर्शने ये केचन उपाधिं प्राप्तवन्तः तद्विषये संवादं कर्तुम् इच्छामि। एवं द्विधा तत्र भवतां कदाचित् स्पष्टता भवेत् इति आशासे। अस्तु, प्रथमप्रकारे एतत् वक्तुम् इच्छामि। मदीयः कश्चन प्रश्नः अस्ति। भवत्सु अथवा भवतीषु कति छात्राः, कति शोधच्छात्राः यस्य कस्यचनापि ग्रन्थस्य उपोद्घातं पठन्ति? भवत्सु यः कश्चित् अथवा या काचित् वक्तुं शक्नोति उपोद्घातः भवद्भिः किमर्थं पठितः? वस्तुतः अस्य लाभं भवन्तः सम्यक् जानन्ति, अतः एव उपोद्घातं पठन्ति। सत्प्रसंग उपोद्घातो हेतुता अवसरस्तथा निर्वाहकैककार्यैक्ये षोडा संगतिरिष्यते इति संगतिः भवति अयम् उपोद्घातः। संगतिर्नाम का इति प्रश्ने कृते अनन्तराभिधान प्रयोजक जिज्ञासा जनक ज्ञान विषयत्वं संगतित्वम् इति संगतेः लक्षणं भवति। तर्हि संगतिषु उपोद्घातः अपि एकः अन्यतमः इति कृत्वा तस्य महत्त्वं वरीवर्ति। अत एव यं कञ्चित् ग्रन्थं वयं पश्यामः तस्य ग्रन्थस्य आदौ प्रायः विदुषा लिखितः ग्रन्थः, तस्य ग्रन्थस्य आदौ विधिवत् अयम् उपोद्घातः अथवा भूमिका वा पुरोवाक् इति वा द्रष्टुं शक्यते। अनेन अस्माकं न केवलं ग्रन्थस्य सौष्ठवविषये, ग्रन्थस्य विषयः कः इति ज्ञानार्थम्, अपि तु तद्विषयसम्बन्ध अन्ये विषयाः ये केचन वर्तन्ते। इदानीं तत्र मित्रेण किञ्चित् उक्तं तत्र इतिहासविषये, तद्वत् बहवः अंशाः उपोद्घातेषु विलिखिताः दृश्यन्ते। किमर्थं नाम उपोद्घातादिकं प्रायः विद्वद्भिरेव क्रियते। यदि भवत्सु कश्चन विद्वान् ग्रन्थं लिखति, किं करोति? भवती वा भवान् वा तत्र अग्रे अस्माकं ये केचन विद्वांसः वर्तन्ते, ज्येष्ठाः वरिष्ठाः, तेषां निकटे गत्वा तेभ्यः प्रदर्श्य तेषाम् अभिप्रायं वयं स्वीकुर्मः। एवं खलु प्रायः एवं ग्रन्थकर्ता करोति। तदानीं यतः ते अस्मदतिरिच्य अधिकज्ञानिनः अस्मत् लिखितविषये सम्यक् प्रकाशयितुं तद्विषये पुनरालोडनं कर्तुं ते शक्ताः भवन्ति इति कृत्वा तेषाम् उपोद्घातकथनसन्दर्भे महान्तः विषयाः उद्भवन्ति। प्रायः एतादृश उपोद्घातपठनेन एकस्य ज्येष्ठविदुषः प्रवचनं यदा वयं शृणुमः कस्यचन शास्त्रस्य विषये, तद्वदेव भवति। अत्र पठितं यद् लिखितम् अन्यत्र श्रूयते, तावानेव भेदः। अत एव अस्माकं स्वकीयग्रन्थपठनापेक्षया एतादृश विदुषां रचनं यदा वयं पठामः तदानीम् इट् विल् फेसिलिटेट् अस् टु अण्डर्स्टाण्ड् नाट् ओन्लि द स्ट्रक्चर्, not only the contents, but also the historicity of that particular topic. That helps us a lot to understand better how to think in different dimensions. Vividheshu koneshu, vividhasu pariprekshyasु कथं वा चितस्य विषयस्य अवगमनं कर्तुं शक्यते इति विषये ग्रन्थस्य आदौ यः उपोद्घातः लिखितः सः, अर्थात् अथमम् एकः उपोद्घातः भवितुम् अर्हति। देयर कुड बी एट लीस्ट वन इंट्रोडक्शन,
There could be more than one direction also. That is also possible in some of the texts. There is no hard and fast rule. तत्र विदुषा मोदाय कल्पते तर्हि तत्र नैकाः उपोद्घाताः एकस्मिन् ग्रन्थे भवितुमर्हन्ति तर्हि अनेक लाभाः अस्माकं भवति च एवं रूपेण एतादृश उपोद्घात पठनं यदा भवद्भिः सम्यक् ज्ञातं भवन्तः सर्वे ज्ञातपूर्वः एतद् विषये एतद् अधिक वक्तुं तत्र प्रायः आवश्यकता नास्ति किन्तु ये केचन न कुर्वन्ति कृपया अद्य आरभ्य ग्रन्थस्य आदौ उपोद्घातादिकं यद्यद् लिखितं तत्सर्वं कृपया पठन्तु. दैट हेल्प्स अस अ लॉट. असल में उसका बहुत फायदा होता है. यही आज इससे मैं शुरू करना चाहता हूँ. तो ये जब संगति के बारे में हम सोचते हैं ये उपोद्घात वाला संगति कैसे बनती है ये हम बात करेंगे. तो ये एक हो गया जहां आप लोगों को आपके काम के बारे में स्रोत मिलता है. The source is available from the available introductions that are there in all printed texts related to different shastras. In Sahitya, Vyakarana, Nyaya, Mimamsa, Vedanta, Jyotisha. There are many shastras. In each every shastra, innumerable number of books have been published by great scholars of this great nation. That way we are very lucky to have been born on this sacred land. Because अस्माकं तावत् भोगभूमिः नास्ति, अस्माकं कर्मभूमिः ज्ञानभूमिः. इदं भारतम्. अतः ज्ञानस्य कुत्रापि ज्ञानपरम्परायाम् अवश्य तत्र निरन्तररूपेण इयं परम्परा. तर्हि अयमेकः विषयः. द्वितीयः विषयः भवति यथा भवद्भिः प्रश्नः कृतः where and all we could be able to find out topics related to our own thesis. अहं तत्र प्रकारद्वयं सूचितवान् खलु. तत्र इतोपि अग्रे गत्वा एतद् वक्तुम् इच्छामि. बिब्लियोग्राफीस् प्रायः भवत्सु केचन जानन्ति केचन न जानन्ति. अहमपि यदा शोधकार्यं कुर्वन् आसम् बहुभ्यः वर्षेभ्यः पूर्वं यावत्पर्यन्तं मम गुरुपादैरुक्तं तावत्पर्यन्तं न जानामि स्म. वस्तुतः बिब्लियोग्राफी नाम्ना कश्चन ग्रन्थः विद्यते मत्शास्त्रीयः इति. अहं तर्कविद्यार्थी आसम्. तैः सूचितमासीत् बिब्लियोग्राफी आफ् न्यायवैशेषिक इति कश्चन ग्रन्थः अस्ति भोः तत् क्रीणातु तत् पठतु इति. अतः there are certain number of bibliographical works available which are published by different universities or publishers like Chaukambar, Motilal Banarsi Das. So उदाहरणार्थम् अस्मन् मित्रं मन्थनः उक्तवान् मन्थनः वा विनोदः वा प्रायः मन्थनः इति मन्ये तत्र व्याकरणशास्त्रविषये न महेश उक्तवान् वाक्यपदीयस्य उपोद्घातसन्दर्भे अनेन पुनः मन्थनोपि उक्तवान् व्याकरण इतिहासविषये अहम् अपठामि. युधिष्ठिरमीमांसकाः इति प्रसिद्धः विद्वांसः आसन् खलु. प्रायः भवन्तः अपि जानन्ति. तैः उत्कृष्टः ग्रन्थः रचितः व्याकरणशास्त्रका इतिहास इति भागद्वये अयं ग्रन्थः उपलभ्यते. तस्य ग्रन्थस्य भूमिका अस्ति. तत्र पुनः विषयः तावत् इतिहास व्याकरणशास्त्र इतिहासविषये एव वर्तते. प्रथमभागपठनेनैव महान् विषयः ज्ञायते अस्माभिः. एवं प्रत्येकस्य शास्त्रस्य बिब्लियोग्राफिकल हिस्टोरिकल स्टडीज विषये ग्रन्थाः मुद्रिताः वर्तन्ते. When we try to access these texts, there are lot of insights from where and all we can collect and pick our particular topics so that we can go ahead in our mission of doing research. This is another avenue from where you can be able to get hold of some insights given by scholars. Number one is from the introductions of the books written by great scholars, and number two from bibliographical works. What I do is I have opened up some PDF files.
just to show you how these things will help us. Now I would like to present these things to you. एकक्षणं स्थीयताम्. इदानीं पश्यन्तु भवन्तः, एतत् अस्ति बिब्लियोग्राफी आफ् टेक्निकल साइंस इति अयं ग्रन्थः कैः विरचितः? प्रोफेसर काशीनाथ होता महोदयैः पुणे मध्ये, पुणे यूनिवर्सिटी मध्ये CASS मध्ये, सेंटर फॉर एडवांस स्टडी इन संस्कृत मध्ये अयं ग्रन्थः प्रकाशितः अस्मिन् वर्षे, 95तमे वर्षे. तर्हि तत्र विषयः टेक्निकल साइंस विषये अस्ति. एकेचित् एतद् विषये शोधकार्यं कर्तुम् इच्छन्ति चेत् अत्र पश्यन्तु, मेन बॉडी मध्ये एवं अल्फाबेटिकली तैः दत्तं. KV अभ्यंकर 1976, references to nakshatras in Rigveda and the conclusions there from about the date of the Rigveda iti general lekha asti. Bibliography मध्ये ग्रन्थाः ये प्रकाशिताः तेषां विषये अतिरिच्य जनरल विषये अपि लिखितं दृश्यते एवं रूपेण. So these general articles are many. When compare the books that are published and the journals that are published, I mean general articles, and the number of articles will be more than the books that are already published in respective shastras. उन शास्त्रों में जितने भी किताबें छापे हुए हैं, उसके कंपैरिजन में जितने भी लेख हमें मिलते हैं इस तरह के जो जर्नल हैं, जैसे बोरी का एक जर्नल है ABOR, इस जर्नल में आई थिंक दिस वेरी ओल्ड जर्नल. Number of articles have been, papers have been published in this journal for a long time. So these papers will help us to understand our own subject in a better way, because each and every prakaranam करोड़ रूपेण, तत्र प्राक्तनकाले न्यायशास्त्रे एका परम्परा आसीत्, क्रोडपत्र परम्परा इति. विशिष्य तत्र नव्यन्याय संप्रदाये क्रोडपत्र परम्परा द्रष्टुं शक्या. क्रोडपत्र नाम क्रोडे स्थितं पत्रं, मध्ये स्थितं पत्रम् इत्यर्थः. तत्र एकस्य विषयस्य, एकस्य प्रत्येकस्य प्रकरणस्य वा अंशं स्वीकृत्य ग्रन्थं तैः लिख्यते स्म. विद्वद्भिः प्राचीनकाले प्रायः 100 वर्षेभ्यः पूर्वमपि तादृश व्यवस्था आसीत्. इदानीन्तनकाले तादृश विद्वत्वं तु प्रायः केषुचित् स्थलेष्वेव अवशिष्यते. भवतु नाम, तर्हि एवं चेत् आर्टिकल तावत् इट इज ट्राइंग टू एड्रेस ए पॉइंट, an issue related to particular shastra. Within that shastra a particular prakarana, within that particular prakarana a point. It can be anything. अत्र भवन्तः यदि पश्यन्ति, there are many such titles of the papers, like look at this thing, Acharya P.K. Acharya, Buddha as an architect, aspect and orientation in Hindu architecture. This is related to the engineering sciences, because the bibliography is related to technical science. The title itself is telling all the things that are related to technical science are compiled at one place. Look at this interesting paper, 1984, Agarwal, D.K. and Shukla, Washermen and Washing Materials in Ancient India. In modern science, anything within the purview of scientific method can become a research thesis. In Sanskrit also, it is very much possible when you look at this kind of things. But here, we cannot take this thing as a topic for a PhD. That is why this is addressed as a simple paper only. Maybe, see, 314 to 22. There are around 8-9 pages of this article. That's it. Only one point is addressed in that paper. If you are writing a thesis related to something in this area, probably you may make use of this paper. That can be useful to in one of your chapters or for a reference, etc. Pashyatata, new numismatic terms in the Vrataraja Khanda. Numismatism नाम तत्र नाटकानां सम्पादनं. प्राचीन नाटकानि भवन्ति खलु, इदानीन्तनकाले केवलं एकरूप्यकमेव वयं जानीमः.
मम बाल्ये प्रायः अस्माकम् आचार्याणां त्रिपाठी महोदयानां काले अपि तत्र एकपैसा पैसाद्वयं पञ्चपैसा दशपैसा विंशतिपैसा एवम् इत्या तत्र एतदासीत् प्राचीन एतादृशनाटकानां सम्पादनं यद् भवति तद् न्यूमिस्मेटिक् इत्युच्यते तद्विषये तावत् अपि संस्कृतवाङ्मये अस्ति इति एवं तत्र फौना इन पाणिनिस् अष्टाध्यायी V.S. Agarwalaji who has done a great work on Panini. Fauna in Panini's Ashtadhyayi, flora and fauna, etat yugmam अस्माभिः सर्वदा प्रयुज्यते खलु. Flora नाम तत्र पुष्पसम्पत्तिः, fauna नाम मृगसम्पत्तिः. So this is going to happen to deal with only this aspect from Ashtadhyayi. Yesterday I presented some literary components. Proktam ityadi, Chaturvidham, Sutranurodham, Proktam Drishtam ityadi namnamaya uktam. Tad anyah prakaraha. Tarhi Ashtadhyayameva vividhaः prakaraः yan drashtum shakyaः iti kila tatra jnayate asmabhiः. So this is becoming a source material for us to think further. It gives a kind of idea. Asmabhyam tatra किमपि चिन्तनं प्रददाति एतत् अग्रे कथं चिन्तनीयम् इति विषये पश्यतु तत्र एन्शियण्ट् इण्डियन् जियोग्रफी इति एते अत्र विशिष्य अष्टाध्यायीन् उक्तवन्तः अग्रवाल महोदय तत्र प्रायः सम्पूर्ण लिटरेचर् मध्ये कालिदासादि वाङ्मयं स्वीकृत्य यत्किञ्चित् तत्र प्रकल्प्य एतद्विषये सम्पादनं कर्तुं शक्यम् इत्यर्थः तत्र पश्यन्तु V.S. Agarwala एन्शियण्ट् कायिन्स् as known to Pandini 28 ancient coins as known to Pandini. Numismatics again, geographical data in Pandini, coin data in Mahabharata, the architectural passages in the Yoga Vasishtha Ramayana. Etereva vividheshu grantheshu ete vishayaः sankalitaः. Agriculture in ancient India, Indian Council of Agricultural Research द्वारा प्रकाशितः ग्रन्थः एतेरेव प्रकाशितः. पश्यन्तु तत्र परिधेः नियमनं नास्ति अस्माकं चिन्तनस्य कापि सीमा नास्ति अरे what need to be taken for my research topic is not a problem at all. Look at all these titles of the papers, very interesting from the very known books to us. Anantara अन्यत् bibliography प्रदर्शितुम् इच्छामि प्रायः भवन्तः एतदस्ति Bibliography of Nyaya Vaiseshika. Edadasti title Padashya. Ekakshana. CASS Pune University द्वारा प्रकाशितः ग्रन्थः इमपि तैरेव कृतः काशीनाथ होता महोदयैः तथा अरुण रंजन मिश्रा महोदयैश्च 1993 मध्ये अयं ग्रन्थः प्रकाशितः. पश्यन्तु बौद्ध न्यायः जैन न्यायः इति रीत्या तत्र एतैः विभागः कृतः. अत्र आर्टिकल् अपि दृश्यते मेन् बाडी इति नाम्ना अत्र विभागं कृत्वा एतत् कुर्वन्ति आथर् नाम अत्र लिखितवन्तः. तैः किं लिखितं न्याय प्रमाण परिक्रमा इति कश्चन ग्रन्थः. अनन्तरं न्याय प्रमाण मीमांसा इति अन्यः ग्रन्थः. सामान्यवाद इति वस्तुतः अत्र काश्चन पत्रिकाः अपि भवेयुः एतैः संक्षिप्य अत्र लिखितमस्ति. We are seeing them in a abbreviated form also. If it is a book, normally the publisher's name is given. If it is a journal, normally the title of the journal is given over here. So, see, Sarvadarshana Sangraha of Sayana Madhava. This is the second edition of 1951, Bori, published by Bori. Even Nyaya Kosha of Bhimacharya Jhalkikar, one of the best works in Nyaya Shastra. Vastutah ayam grantha prayah sahasradhika पृष्ठेषु ग्रथितः. न्यायशास्त्रे यत्किञ्चित् साङ्केतिकपदजालं वर्तते तत् सर्वमपि एतैः सङ्गृहीतं. न केवलं सङ्गृहीतं, प्रत्येकस्य शब्दस्य अर्थकथनार्थं विविधेभ्यः ग्रन्थेभ्यः व्याख्याभ्यश्च तत् शब्दसम्बद्ध विवरणं स्वीकृत्य लक्षणादिकं प्राप्य
ekatरीकृतमस्ति. Each and every entry has an information. Like in Oxford Dictionary, you can only see an entry and its meanings and its synonyms, probably some usages. Here what he has done is he has compiled all the lakshanams wherever possible related to each and every entry within Nyaya Shastra, and each and every technical term has been explained very clearly. Such a huge work it is, something like our Vachaspatyam, but this is very much limited to Nyaya Shastra only. So these kind of bibliographies will help us a lot to understand our subject in a better way. How many topics have been dealt by scholars so far, published in journals? How many books have been published so far by the authors? एवं रीत्या भवन्तः अत्र बहुविध इन्सैट् प्राप्तुं शक्नुवन्ति. अत एव बिब्लियोग्रफी अपि प्रायः समानतया अस्मान् उपकरोति. एवं पश्यन्तु तत्र बहुविध विवरणं दत्तं वर्तते. मन्ये अत्र अग्रे गत्वा यदि पश्यामः अस्य अनुवर्तनं कथं क्रियते ज्ञायते. पश्यन्तु एवं रूपेण सहस्रशः तत्र अंशाः एकत्रीकृताः. एतत् सर्वं तावत् अस्माभिः श्रद्धया संग्रहणीयं, तदनु पठनीयं च. एतद् यदि भवन्तः स्वकीयं चिन्तनं कर्तुम् इच्छन्ति, स्वकीयचिन्तनेन यस्य कस्यचन विषयस्य प्रतिपादनं कर्तुम् इच्छन्ति भवतां शोधशीर्षकद्वारा, तदानीम् एतद् युज्यते. द्वितीयप्रकारः अस्ति मार्गदर्शकः. वस्तुतः मार्गदर्शकाः एतदर्थमेव भवतां साहाय्यार्थं वर्तन्ते. सर्वेषु विश्वविद्यालयेषु, संस्कृतविभागेषु, विद्यापीठेषु च तत्तत् विभागे आचार्याः वर्तन्ते. मार्गदर्शकत्वेन तत्र विभागाध्यक्षाः वर्तन्ते. ते तावत् अस्मान् बहु उपकुर्वन्ति. Because we have the torch with us, but we don't know how to operate. He will guide us how to operate the device. He or she is always possible. That is why margadarshanam tatra अस्माभिः प्राप्तव्यमस्ति. आचार्याः अथवा आचार्ये एवं मया कश्चन विषयः चिन्त्यमानः अस्ति, मद्बलम् अस्मिन् शास्त्रे वर्तते, अहं वैयाकरणः, अहं मीमांसकः, अहं नैयायिकः, अथवा अहम् अन्तःशास्त्रे अध्ययनं कर्तुमिच्छामि. उदाहरणार्थं शब्दस्य नित्यत्वं वैयाकरणे अङ्गीकृतमस्ति, तत्र मीमांसकरे अङ्गीकृतमस्ति, नैयायिकाः नाङ्गीकुर्वन्ति शब्द अनित्यत्ववादिनः. इति उभयोरपि चलनात्मक अध्ययनं कर्तुमिच्छामि in that particular context, but I don't know how to go ahead to start the work. Then if that is applicable and is not done by anybody else earlier, then the guide, the supervisor will definitely help us, because they know much better than us, right? एवं रूपेण अस्माभिः उपसर्पणं कृत्वा विषयस्य संग्रहणं कर्तुं शक्यते. यदि तत्र अन्यैः न कृतं पूर्वं, यदि अकृतपूर्वः विषयः, तर्हि अवश्यम् अस्माभिः करणीयमेव. There is a saying in English, if you want to read a book and which is not published, you start to write that book. इति आङ्ग्ले वर्तते. तथैव अत्र अस्माकं न कोऽपि सङ्कोचः अपेक्षितः. Sky is the limit for a research scholar. Why? Because this is the most productive time for a student to learn. During your undergraduate study, Shastri, during your postgraduate study, that is Acharya or MA, what you study is basically exam-oriented learning. Pariksha mukhenev अस्माभिः पठ्यते खलु. अतिरिच्य शोधकार्यं यथा आरभ्यते तदानीं वस्तुतः अध्ययनम् आरब्धं भवति. वर्षत्रयं वा वर्षपञ्चकं वा, तस्मिन् काले तस्यां कालावधौ वस्तुतः अस्माभिः actual study is being done. Because when you want to work on a book or a particular topic, then definitely you should know the peripheral things related to the topic. तस्य विषयस्य परिधौ ये केचन विषयाः आगच्छन्ति, उपविषयाः, तेषु सर्वेषां मनसि आकलनं कृत्वा तस्य विषयस्य सम्पादनम् अस्माभिः क्रियते. अतः you are really lucky to be a research scholar, because
you have started your actual learning. I don't say you are not learning anything in your PG or UG. I don't mean say to say alone. So the point is तत्र श्रद्धा न्यूना अस्ति अतः अस्माकं भवन्तः ये केचन छात्राः वर्तन्ते mind is pressured with the kind of load, maybe semester exams or annual exams. Once you cleared up those things, you get a certificate. Alongside, if you are also studying with your own Guruji, definitely that gives a very good base for your future research. That is why in some of the postgraduate courses in Sanskrit departments, they are introducing a particular project called dissertation. Dissertation तावत् न्यूनं भवति तस्य गात्रं प्रायः 50 to 60 pages मध्ये भवद्भिः समर्पितुं शक्यते. So that is cultivating a habit of how to write a thesis. Nowadays, I think there will be no MPhil degree as per the new education policy 2021. That is totally abolished. Nobody is going to offer MPhil in future. That is already started. In our university, we have stopped that practice because it may take 1 to 2 years before you go to PhD. Directly with an MA, you can now join for your PhD program, provided you have some NET or JRF kind of prerequisites. That all depends on institution to institution. I don't say all institutions follow the same. That is so. Bhavatam tavat adharabhavika bhavati. Ateva शोधकार्यम् अत्यन्तं उत्तमं पवित्रञ्च. But the point is, these are the sources. When you want to work on a particular topic, definitely you consider to go through these sort of philosophies. Mane atra says bibliography मध्ये अन्यत् तन्निकटे अस्ति तदपि प्रदर्शितुम् इच्छामि एकक्षणं तदपि प्रदर्शयामि तदानीं भवतां इतोपि स्पष्टता भवितुमर्हति. अस्तु इदानीम् आगतं नव्यन्याय आचार्य अनुमान जगदीशी वादार्थ इति मैनुस्क्रिप्ट् अस्ति MSS इति लिखितमस्ति. पाण्डुलिपिविषये ये केचन आसक्ताः वर्तन्ते तेषां कृते यदि नैयायिकाः तेषां कृते एतादृशविषयाः रोचकाः भवेयुः. अग्निहोत्रभट्ट इति ग्रन्थकर्तुः नाम स्फूर्तियान्ति आलोका प्रत्यक्ष and Anumana exist in manuscripts of Tanjore. I am ekah vishayah. Tanjore library मध्ये ayam idam tatra talapatram upalabhyate. Akhyatavada, a short logical treatise on the meaning of the verb by Raghunatha Tarkika Shiromani Bhattacharya, level 6, script Bengali. It is manuscript asti. Idham Dakshinatyaha Bengali न जानामि यः यथा मा युक्तमासीत् येषां ये केचन विद्वांसः वर्तन्ते तज्ञाः तत् साहाय्यम् अस्माभिः प्राप्तव्यमस्ति. सोर्स् अत्र लिखितं पश्यन्तु पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी पंजाब. आख्यातवाद टिप्पणी ए कमेंट्री ऑन शिरोमणिस् आख्यातवाद बै रघुदेव भट्ट एतत् मैनुस्क्रिप्ट् फॉर्म् मध्ये अस्ति. इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंडन मध्ये अस्ति. पश्यन्तु विदेशे अपि विदेशे एव अस्य उपलब्धिः. प्रायः न्यू एनसीसी न्यू कैटलॉग पश्यामश्चेत् तत्र अस्याः मातृकायाः किं भारते अपि उपलब्धिः अस्ति वा इति विषये प्रायः विषयः ज्ञानं प्राप्तुं शक्यं स्यात्. एवं रीत्या पश्यन्तु सर्वं एमएसएस लिखितमस्ति. मैनुस्क्रिप्ट्स् सर्व मैनुस्क्रिप्ट् एव अस्ति. पश्यन्तु एवं रीत्या अस्य शीर्षकं प्रदर्शयामि. ए बिब्लियोग्राफी ऑफ न्याय फिलॉसफी बै डॉक्टर कृष्ण चक्रवर्ती गंगुली, नेशनल लाइब्रेरी कलकत्तातः प्रकाशितः अयं ग्रन्थः. एवं तत्र अनेकाः ग्रन्थाः अस्माकं पुरतः विद्यन्ते. सम्प्रति इन्फर्मेशन रिवल्यूशन प्रचलति खलु. देयर इज एन इन्फर्मेशन रिवल्यूशन, इन्फर्मेशन ओवरफ्लो वी कैन से. रादर एवरीथिंग इज available in our fist. Some 15-17 years back, the Reliance company came up with a slogan because at that time they wanted to give mobile only for 1,500 rupees. Everybody should have a mobile in their hand. That time, unlike these days, is not very popular. The mobile is not accessible also because of the price. They reduced the price to 1,500 rupees
and the cricketer Virendra Sehwag used to say that "Karlo Duniya Muthi mein." So that happened. Nowadays, in our mobile phones, we are able to download so many PDF files from internet related to your own subjects. You can read instantly. You can call on your friends through video call. Anything is possible nowadays just by using a simple device called mobile phone, which is a bundle of many features. That is why this generation is very, very lucky, I can say. In our childhood, all this kind of facilities were not existing. Nowadays, you are accessible. I mean, you are able to access many resources available online. There is the Digital Library of India, initiative of Government of India, and there is archive.org, an initiative by some NGO in US government. I mean, US United States of America, and a few more individual database sites are available. In all these databases, you are able to access many Sanskrit texts either in Unicode form or in scanned PDF form. If it is Unicode form, you are able to edit the text. If it is not in Unicode, definitely it is in PDF form. So in PDF, searching is, I think, it's not very easy. It's very difficult. Unless a Unicode text typed in Devanagari and which is converted as PDF, it is not so simple to search in a image text, something like PDF, because the data is intact. That is their idea. Anyway, this is about the first prakara, as I mentioned, to look into different sources called bibliographies. I just Sthalipulla Kanyayena maya eta grantha dvayam pradashitamasti. द्वितीय प्रकारः अस्ति अस्माकं तत्र विभागे एकेचन छात्राः अवार्ड प्राप्तवन्तः, PhD अवार्ड प्राप्तवन्तः. तेषां टाइटल, रिसर्च स्टेटमेंट, अनन्तरं ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च मेथडालजी किमिति प्रदर्श्य एकक्षणं दीयते. इदानीम् अत्र भवन्तः पश्यन्तु. दिस् इस् ए टाइटल ऑफ ए थीसिस. वस्तुतः अहं विशिष्य आयुर्वेद दर्शने कार्यं करोमि इति कृत्वा मन्निकटे कार्यम् अकुर्वन् प्रायः ते आयुर्वेदे एव तेषां थीसिस् आसीत्. टिश्यू रीजनरेशन एंड वुंड हीलिंग. टिश्यू नाम धातुः भवति, वुंड नाम तत्र व्रणः. व्रणस्य स्वास्थ्यप्राप्त्यर्थम् एवञ्च धातु पुनर्निर्माणार्थं च यद्यद् तात्विकता वर्तते अस्मिन् ग्रन्थे चरकसंहितायां तत्सर्वम् एतैः स्वीकृतं. कान्सेप्ट्स्, प्रिन्सिपल्स् एंड टेक्निक्स् इन आयुर्वेदिक लिटरेचर. विशिष्य चरकसंहितातः scope tavat is extended to entire Ayurvedic literature. This is the title. So when you look at the title, you are able to understand what exactly this person has done in this thesis. And द्वितीयं प्रकारं कथयन् अस्मि. तत्र उपोद्घातः अस्ति, पश्यन्तु. एतत् टाइटल मध्ये यः विषयः दत्तः, सः विषयः प्रायः अयम् अपूर्वः अस्ति इति भाति. तद्विषये ज्ञानं नास्ति अस्माकं. प्रायः अपूर्वः एव विषयः भवति खलु. तर्हि इंट्रोडक्शन मध्ये अस्माभिः एवं लिख्यते रीजनरेटिव मेडिसिन नाम किमिति, अनन्तरम् आधुनिकविज्ञाने रीजनरेशन विषये कीदृशविचाराः वर्तन्ते इति, एवञ्च ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन आयुर्वेद कथं भवति इति, एवं हीलिंग इति स्वस्थता चिकित्सा रूपेण कथम् आयुर्वेदे प्रोक्तमिति, विशिष्य व्रण चिकित्सा कृते, धातु पुनर्निर्माण कृते कथं वा आयुर्वेद साहित्ये, आयुर्वेद वाङ्मये कथं विषयाः प्राप्ताः इति, अन्ततो गत्वा आधुनिकं किं टाइम मैनेजमेंट इति कश्चन कान्सेप्ट् अस्ति. तस्मात् तस्य तोलनं कृत्वा a comparative study has been done by this research scholar. Basically, she is an Ayurvedic doctor with BMS degree, and she came here to do her PhD. एतद् उपोद्घातः अस्ति. अनन्तरं तावत् रिसर्च स्टेटमेंट अस्ति. रिसर्च स्टेटमेंट किं भवति, मया उक्तमासीत् ह्यः तावत् अथातो धर्मजिज्ञासा अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति रीत्या तत्र धर्मः ब्रह्मः उभयमपि वस्तुतः भवताम् अधिकरणं भवति. विषयो विशेश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरम् इति रीत्या
अधिकरणस्य ये पञ्चावयवाः उक्ताः वर्तन्ते ते सर्वे तावत् तत्र शीर्षके वस्तुतः तस्य प्रतिफलनं स्यात्. This is the purpose of research statement. What is her research statement with regard to the topic that we have read just now? Ayurveda has the necessary strength in terms of its concepts to support regeneration or repair of tissues that is potentially applicable to degenerative wounds. वस्तुतः आयुर्वेदे एतादृश चिकित्सा बलमस्ति, तत्त्वतः बलमस्ति, तस्य प्रैक्टिकली निरूपणं न कृतम्. सैद्धान्तिकरूपेण तत्र आयुर्वेद साहित्ये एतादृश विषयाः प्रिन्सिपल्स् वर्तन्ते. तेषां तावत् रीजनरेशन् आर् रिपेर् आफ् टिश्यूस्, धातूनां पुनर्निर्माणम् अथवा चिकित्सार्थं च तत्र पोटेन्शियली एप्लिकेबल टू डीजनरेटिव वूंड्स् प्राणानां तत्र हीलिंग कृते अपि आयुर्वेदे एतादृश बलमस्ति इति वस्तुतः इयं प्रतिज्ञा अस्ति. एवं रूपेण प्रतिज्ञातम् अनेन तत्र संशोधक छात्रया. अनन्तरम् एतत् वाक्यम् उक्त्वा अग्रे तस्य विवरणमपि दीयते. किन्तु भवन्तः पश्यन्तु, एतत् विवरणम् अत्र अवश्यं देयम् इति नियमः नास्ति. It is not a compulsion. But if you feel that this should be there, तदानीं भवद्भिः अवश्यं दातुं शक्यते. अगर आपको मन में लगता है कि अच्छा रिसर्च स्टेटमेंट आपने कुछ लिखा है, उसका विस्तार के लिए और कुछ हमें बताना है, तो आप कुछ लिख सकते हैं जैसा इन्होंने यहाँ लिखा है. This research proposed to look into all concepts, principles and therapies that are closely and remotely associated with tissue regeneration, examine their inherent strengths, weaknesses, and attempt to establish their potential applicability to degenerative diseases in general and to degenerative wounds in particular. Vistarah kriyate tasya vishayasya. This work, which looked at the ancient Sanskrit concepts with a modern perspective, could provide another dimension to regenerative medicine in present times. Atra itam vastutah abhyuhitam purameva. एवं खलु अग्रे किं भविष्यति इति विषये आदौ अस्माभिः तत्र कश्चन अपूहः कृत्वा तद्विषये प्रस्तावना देया. दिस् इस् वाट् वी काल् एस् हैपोथेसिस्. अनन्तरं लक्ष्यं किं? रिसर्च् स्टेट्मेण्ट् दत्तमस्ति अधिकरणत्वेन, तत् फिक्स्ड् अस्ति. तर्हि एम् किं, लक्ष्यं किं? लक्ष्यं तत् अग्रे दातुं शक्यं. कुत्रचित् रिसर्च् स्टेट्मेण्ट् न भवति, एम् एव भवति. भवन्तः एतद् मया एवम् उक्तमिति तत्र भ्रान्ति मा प्राप्नुयुः. अहं केवलं स्टाण्डर्ड् मेथडालजि कथयन् अस्मि. रिसर्च् स्टेट्मेण्ट् विना साक्षात् केचन एम् तः अपि आरम्भं कुर्वन्ति. रिसर्च् स्टेट्मेण्ट् अस्ति तर्हि एम् प्रायः दीयते तर्हि वरम्. अत एव अतः स्पष्टता आगता. एम् किं लिखितमस्ति? टु एक्स्प्लोर् the relevance and applicability of the concepts of tissue regeneration from Ayurvedic literature to degenerative disorders and to develop a framework for wound management from Shushrutas Shashti Upakrama. एतद् अत्र वस्तुतः विशिष्ट विषयः एम् मध्ये, यः वस्तुतः रिसर्च् स्टेट्मेण्ट् मध्ये द्रष्टुम् अशक्यः. एवं खलु? You are trying to say precisely what you have done in the research statement, and you are very clear to the point. Also, you are going to tell your reader or the evaluator what and all you are going to do as part of your aim of the research thesis. Shishrutas Shashti Upakramaha. Shashti Upakramesh Katham Varnasya Samshodhanam Karyam Chikitsa Krite कीदृश कर्म करणीयमिति विषये तैः सूचितमासीत्. तत्सर्वं तावत् अस्याः लक्ष्यमस्ति. तत् स्वीकृत्य तत्र अध्ययनम्. इदानीं तावत् ऑब्जेक्टिव्स् भवन्ति. अत्र पश्यन्तु, भवतां रिसर्च् स्टेट्मेण्ट् मध्ये यः विषयः दत्तः, भवतां एम् मध्ये यः विषयः दत्तः, तस्मादेव ऑब्जेक्टिव्स् नाम्ना एते विषये बिन्दवः वस्तुतः विभक्ताः जायन्ते. दे आर् सिम्प्ली ए ब्रेकअप ऑफ योर रिसर्च स्टेटमेंट and aim. Look at these objectives, what she has written. To revisit the concepts and therapies in major Ayurveda texts and non-medical Sanskrit literature that are closely and remotely associated with tissue repair, regeneration, remodeling and healing. Tissue विषये यद्यत् करणीयं तत्सर्वम् एकस्मिन् बिन्दौ अनया प्रतिपादितम्. अर्थात् एकः बिन्दुः
एकम् अध्यायं वा अथवा अध्यायद्वयं वा त्रयं वा तत्र परामर्शं शक्यः स्यात् adjective नाम्ना अनन्तरं to undertake a comparative study of cell tissue stem cell concepts from Ayurveda and modern pathology texts and attempt correlation wherever possible अत्र तु correlation आगतमस्ति एतत् comparative study आगतमस्ति केषां विषये सेल् टिश्यू स्टेम् सेल् एतत् सर्वं तावत् रिसर्च् स्टेट्मेण्ट् मध्ये नास्ति खलु एम् मध्ये नास्ति विस्तारः यदा अस्माभिः स्प्लिट् क्रियते ब्रेकअप् क्रियते एतेषामेव एते विषयबिन्दवः व्यापृताः भवन्ति एवं रीत्या टु अटेम्प्ट् ए कन्सेप्चुवल् फ्रेम्वर्क् फॉर रीजनरेशन ऑफ टिश्यूस् फ्रॉम आयुर्वेदिक पर्स्पेक्टिव्स् रीजनरेशन विषये अत्र आगतं पूर्वं नासीत् to establish a common ground wherever possible with regard to the principles and concepts of tissue regeneration in Ayurveda and modern science. Atrapida anaya comparative study kritamasti. To establish a common ground wherever possible. Ubhayor madhye samanjasyam bhavitum arhati va iti vishaye atra prayasah vitah asmin bindau. Antato gatva kathayati to conceive a theoretical framework for wound healing on the lines of time framework and to establish its strength vis-a-vis time framework. The time विषये तावत् पूर्वं इंट्रोडक्शन मध्ये लिखितम् आसीत् अत्र पश्यन्तु एतदेव अत्र आनीतमस्ति आदौ स्टेट्मेंट रिसर्च् स्टेट्मेंट अनन्तरम् एम् अस्ति ऑब्जेक्टिव्स् मध्ये एतत् अन्तिमबिन्दुः भवति संशोधकबिन्दुः अनेन किं भवति ये वस्तुतः अत्र एकं रहस्यमस्ति ऑब्जेक्टिव्स् मध्ये if you are not able to follow what exactly she spoken as part of the objectives, don't worry. I am only trying to show you a concept. That's it. तत्त्वतः भवन्तः जानन्तु अत्र विषयः यदि अनवगतः अत्र चिन्ता नास्ति अस्माभिः तात्विकः विचारः एव अपेक्षितः स्ट्रक्चर् विषये अधिकविचारः कार्यः so these objectives can become your own chapters in the thesis. This is the secret. प्रायः अत्र बहवः भ्रान्तिं प्राप्नुवन्ति इति भवतां ध्येय अध्येय अंशाः वर्तन्ते ऑब्जेक्टिव्स् नाम्ना एतेषाम् अंशानां बिन्दूनां वा किञ्चित् अन्यथा नामकरणं कृत्वा अध्यायरूपेण भवद्भिः तत्रैव ग्रन्थे निबद्धं शक्यते एवं रीत्या these things will help us to understand the things in a better way. First of all, you should have a clear cut idea in the name of research statement like adhikarana. What is your topic? Then you come down to explain what you are supposed to do in the name of that particular topic. Then you come down to next level to explain about our objectives. What are your objectives? Objectives can be any number, but don't write 15, 20. Normally, objectives are seen not more than 10, hardly. You can write 3 objectives, 4 objectives, 5 objectives. एवं रीत्या अनन्तरम् अन्योपि कश्चन अंशः वर्तते मेथडालजी अन्ततो गत्वा अयं विषयः अत्र प्रधानः अस्ति मेथडालजी वस्तुतः कां पद्धतिम् आश्रित्य इदं कार्यं कर्तुम् अहं तत्र प्रवर्ते the research is that is based on exploration and evaluation of concepts from very ancient times तत्र time period प्रस्तुतमस्ति towards its application for contemporary times आधुनिककाले प्राचीनकालोक्तविषयाणां संगतिः अस्ति वा न वा इति विषये विचारः क्रियते अर्थात् ह्यः मया सूचितमासीत् this is a qualitative study only not quantitative study she is not going to quantify her experimental research she is only studying theoretically hence the methodology includes a review of related literature from Vedic literature the major text in Ayurveda पश्यन्तु एतत् तस्य methodological components वर्तन्ते Vedic literature अस्ति major text in Ayurveda वर्तते as well as current research on the subjects from in the form of doctoral and MD works. This is what is very much required in the next component called gaps in research. That is why she is trying to understand what has been done earlier by earlier research scholars and articles published in journals. पश्यन्तु तत्र bibliography मध्ये अस्माभिः आर्टिकल् विषये दृष्टं कानिचन उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि तत्र पेपर् पठनमपि जर्नल् मध्ये आर्टिकल् पठनमपि अत्यन्तम् अपेक्षितं
संस्कृते बह्व्यः पत्रिकाः वर्तन्ते। तासु पत्रिकासु बहुकालात् प्रकाश्यमानासु पत्रिकासु अत्यन्तं विरलाः लेखाः दृश्यन्ते। अहम् एकं मम अनुभवं वदामि। Maybe some 12 years back, when I started to teach research methodology, then in fact I was looking desperately to get a book. Is there something available over there? Then what happened is, I come to know from my Guruji that there is an article published in Bharatiya अनुसंधान पद्धति इति विषये भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी महोदयैः तत्र सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालयतः प्रकाशमानायां पत्रिकायां सारस्वते सुषमायां प्रकाशितः लेखः इति तैः सूचितमासीत्। प्रायः 10 मासं यावत् अहं प्रयत्नम् अकरवम्। 1969 वा प्रायः तत्समये सः लेखः प्रकाशितः इति स्मरामि। तत्र मम मित्रमस्ति, सम्प्रति संस्थाने कार्यं कुर्वन्ति देहल्या, देवानंद महोदय, डॉक्टर देवानंद शुक्ला। तैः अयं तत्र लेखः कथञ्चित् सम्पादितः। वस्तुतः तदानीं मया ज्ञातमस्ति भागद्वये अयं लेखः प्रकाशितः, भारतीय अनुसन्धानपद्धतिः 1 and भारतीय अनुसन्धानपद्धतिः 2 लेखद्वयमपि तैः सम्पाद्य प्रकाशितम्। वस्तुतः अत्यन्तम् आनन्दितः। सर्वप्रथमं मया चिन्तिते विषये किञ्चिदहं द्रष्टुं शक्तः। किमपि स्रोतः वर्तते मत्पुरतः अग्रे चिन्तनं कर्तुम् इति। तत्र पश्यामि चेत् प्रायः महद्भिः वैयाकरणाः ते महद्भिः एतैः पाश्चात्य अनुसन्धान विषयस्यैव संस्कृतीकरणं कृतं। तत्र स्वकीयविचाराः उपनिबद्धाः। उदाहरणार्थम् एकत्र कथयन्ति, काचित् महिला प्रातिशाख्या विषये कार्यं कर्तुम् ऐच्छत्। तस्याः योग्यता अस्ति MA, जनरल MA अस्ति, किन्तु प्रातिशाख्यं तावत् अत्यन्तं किम् अध्ययनं कर्तुं सुकरं नास्ति। तत्र गुरुकुलाध्ययनं ये कुर्वन्ति तादृशानां तु अत्यन्तं सुकरमस्ति। सा कर्तुम् अशक्ता। केषाञ्चन वर्षाणानन्तरं सा तत् कार्यं त्यक्तवती इति स्वकीयम् अनुभवं तत्र ते लिखितवन्तः। एवं रीत्या किमर्थम् उक्तवान्, पत्रिकायां प्रकाशितः सा लेखः मम अत्यन्त उपकाराय जातः आसीत्। भाग्यात् विश्वविद्यालयेन तत् लेखद्वयमपि लघुग्रन्थरूपेण आनीतमस्ति। मन्निकटे सः ग्रन्थः वर्तते, भवन्तः इच्छन्ति अहं शेर् कर्तुमपि शक्नोमि। अनन्तरं किमर्थं सर्वं वदामि, articles published in journals, why you need to mention this or you need to consider this? This is the benefit you are going to get. As a teacher, I got highly benefited. As a student, you should get bit from all these sources. So what she told, the past few decades, whatever is done, since the original Sanskrit terminology had to be interpreted for present times, an attempt was made to look into it from a modern light with aid from modern pathology texts. तत्र methodologically तस्याः कथनमस्ति, current notions of regeneration were sought to be compared with ancient concepts in a general manner as well as with a focus on wound healing. It's तस्याः methodology अस्ति. So by reading the methodology itself, you're coming to know that this is purely a qualitative study, and there is a kind of comparisons happening here and there with modern medicine also in this particular thing, and followed by, this is very, very important, which I was telling you yesterday, literature survey. The literature survey can also be called as gaps in research. Why you are calling it as gaps? Because पूर्वतर संशोधकैः तत्र कार्यं कृत्वा मध्ये त्यक्तं स्यात्, तद्विषये अग्रे तैः कार्यं न प्रवर्तितं। कारणं तत्र कालाभावः, नो चेत् तत्र केनचित् कारणेन अग्रे सारयितुं तैः न शक्यमासीत्। So this is the reason you need to identify from the published books, from the theses that are already awarded, and also from the articles that are published in the journals, famous journals like what I mentioned just now. So these are the sources from where you can see the gaps in the work that is done earlier.
एवं नास्ति एकस्मिन् विषये कश्चन कार्यं कृतवान् अथवा काचित् कार्यं कृतवती तत्र तद्विषये कार्यम् अस्माभिः कर्तुं न शक्यते तथा कदापि नास्ति। केभ्यश्चन वर्षेभ्यः पूर्वं कश्चित् वैद्यः मम निकटे आगतः सः MD कुर्वन् आसीत्। MD मध्ये डिसर्टेशन् तावत् विधिरूपेण करणीयं। मया पृष्टं भोः भवतां संशोधकविषयः कः इति। तेन उक्तमस्ति गुग्गुलु इति एकं द्रव्यमस्ति हर्ब् अस्ति गुग्गुलु विषये मदीय डिसर्टेशन् चलति इति। अहम् उक्तवान् यावत् अहं श्रुतवान् वस्तुतः गुग्गुलु द्रव्यविषये एतावता प्रायः 30 संशोधनानि जातानि। तर्हि नूतनतया भवद्भिः किं क्रियते इति प्रश्नः कृतः। तेन उक्तं यदि 30 संशोधनानि जातानि मदीयं भवति 31तमसंशोधनं यतोहि 30 जनैः एतावत्पर्यन्तं रसद्रव्यस्य प्रभावविषये यद्यद् अधीतं मया नूतनरूपेण क्रियते तैः प्रायः कैन्सर् विषये तद् न कृतं स्यात्। अहं कैन्सर् विषये एतस्य प्रभावः कथं भवति इति संशोधनं कुर्वन् अस्मि इति तेन सूचितं। तर्हि द्रव्यम् एकः एव अर्थात् संशोध्यमानः विषयः एकः एव 31 जनानामपि तथापि तेषां परिप्रेक्ष्यः भिन्नः पर्स्पेक्टिव्स् आर् टोटली डिफरेंट। सो दट इज द पवर् ऑफ शास्त्र। इट विल गिव अस् मेनी इन्सैट् परिप्रेक्ष्यादिकं पर्स्पेक्टिव्स् ददाति। केवलम् अस्माकं चिन्तने तत्सर्वम् आधारितं भवति कथं कस्यां परिप्रेक्ष्यायां को वा विषयः अस्माभिः चेयः इति विषये अस्माकं तावत् इन्ट्यूशन् इति क्या अस्माभिः चिन्तितं तद् इन्ट्यूशन् आल्सो हेल्प्स् अस् अ लाट्। सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः एवं खलु। नौ I will also show another example. I think yeah, this is from the same department. Yes, now you can see another title here, concept of abhava across darshanas, application in vyakarana. पूर्वं तावत् आयुर्वेद विषयक शोधप्रबन्धः मया प्रदर्शितः यत्र रिसर्च स्टेटमेंट एम ऑब्जेक्टिव्स मेथडोलॉजी विषये कश्चन विचारः कृतः। संप्रति आई एम ऑल टुगेदर ए न्यू टॉपिक। इसके बारे में देख लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ अभाव अक्रॉस दर्शनास। अभाव विषये वस्तुतः नैयायिकानाम् अत्यन्तं योगदानं दरीदृश्यते, किन्तु अत्र अस्मिन् कर्मणि वस्तुतः दर्शनेषु अभावः कथं स्वीकृतः, कथं वा तस्य व्याकरणे तस्य एप्लिकेशन् भवितुमर्हति इति अस्याः संशोधनकार्यम् आसीत्। एतत् प्रायः अस्मिन् वर्षे अवार्ड् अपि जातमस्ति। पश्यन्तु अत्र कथम् एतासां रिसर्च् स्टेट्मेण्ट् अनन्तरं मेथडालजि लिखितमस्ति इति पश्यामः। आदौ इंडेक्स अस्ति, अनन्तरम् इंट्रोडक्शन् अस्ति। अत्र किञ्चित् विभिन्नप्रकारः द्रष्टुं शक्यः भवद्भिः। विस्तृतरूपेण इंट्रोडक्शन् लिखितम्, अनन्तरं एते रिसर्च् स्टेट्मेण्ट् इत्यादिकं तत्र द्रष्टुं शक्यम्। अत्र आगत्य पश्यन्तु पर्पस् आफ् दिस् रिसर्च् वर्क्। टाइटल भवन्तः जानन्ति अभावविषये इति, एप्लिकेशन् कुत्र व्याकरणे इति। अस्तु, earlier literature produced in this area is each restricted to elucidate the concept of abhava from the perspective of one or at the most two shastras. The present research has been taken up to offer a panorama of the various theories of this concept, which will enable one to derive a comprehensive understanding of abhava. एतत् अस्याः वस्तुतः उद्देश्यः अस्ति, अस्याः कार्यस्य अधिकरणमस्ति। दिस् इस् हर् एक्चुअल रिसर्च स्टेटमेंट, बट लेंथी अस्ति, कदाचित् वाक्यद्वये समापितुं शक्यं, किन्तु एवम् अपि भवितुमर्हति सूचनार्थम् एतत् प्रदर्शयन् अस्ति। तर्हि स्पष्टमस्ति पर्पस् किमिति। द्वितीयमस्ति अत्र अस्याः कर्मणि objectives of the present work. Directly she went to write about the objectives. As I said in the earlier case, there was a research statement, there was an aim followed by objectives. Now directly the aim and research statement are clubbed together in one particular thing, what she called as purpose. Prayojanam. Prayojanam anuddishya mandopi pravartate खलु। किमर्थम् अयं प्रबन्धः मया पठनीयः, तर्हि प्रयोजनं वक्तव्यम्। ऑब्जेक्टिव्स किमस्ति तत्र अध्ययांशः अत्र
to analyze and consolidate all the theories on abhava. She has taken not only from Sikh Darshanas, from Jaina, Buddha also, to prove that all the seemingly contradictory theories are only the product of varied standpoints that have to do with the core foundational principle of each specific darshana. Atra asyaha kathanasya uddeshah asti vastutah abhavah kevalam abhava shabdam shrutvaiva sapta padarthah satma padarthah abhavah iti tarkasagraham vayam smaramah. Evam khalu. Ataricha, there is something else which is common to all the darshanas. Only thing is the way they have treated this concept is little different than others. So conceptually, the framework remains the same, and their treatment is something different. Tritiya adhyayamshaha asti to prove that these contradictory theories can be applied in one shastra at various levels by taking the example of Panini's monumental work of brilliance, the Ashtadhyayi. पश्यन्तु व्याकरणे एप्लिकेशन् तया सूचितं खलु तत्र अस्माकं शीर्षके स्थविषयः अत्र प्रतिफलित पुनः अध्येय बिन्दुषु. कॉन्ट्रडिक्शन वस्तुतः दृश्यते किन्तु कॉन्ट्रडिक्शन नास्ति इति तस्याः आशयः. लोपादिकं तावत् तत्र वस्तुतः अभावत्वेन तया परिगणितमासीत्. चाप्टर् मध्ये सः विषयः सम्यक्तया लिखितः. मेथडालजी मध्ये तावत् यूज ऑफ कंपैरेटिव एंड एनालिटिकल क्वालिटेटिव मेथड्स. पश्यन्तु क्वालिटेटिव मेथड ओनली, नो क्वांटिटेटिव मेथड. स्टडी ऑफ सेलेक्ट चैप्टर्स फ्रॉम द पदकाण्डम् ऑफ वाक्यपदीयम्, यत्र वस्तुतः तस्याः theoretical insight सर्वं प्राप्तुं शक्यम्. अनन्तरं स्टडी ऑफ द वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ अभाव एट द ontological, epistemological and metaphysical levels. प्रमाण स्तरे, प्रमेय स्तरे एवं बहुषु स्तरेषु तत्र अभावस्य अध्ययनम्. एवं स्टडी ऑफ टेक्स्ट pertaining to the following darshanas: वैशेषिक, प्राचीन, नवन्याय, सांख्य, योग, पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा. पश्यतु, एकस्य बिन्दुनः एकस्य बिन्दोः अन्येन बिन्दुना सह क्लाश् नास्ति, ओवर्लैपिंग कुत्रापि नास्ति. स्टडी ऑफ Panini's sutras where the concept of abhava is observed using Mahabhashyam as the reference. अनन्तरम् अन्ततो गत्वा कथयति, analyzing and elaborating on Panini's use of various darshanik theories of abhava in the Ashtadhyayi. प्रायः तया 15 अथवा 20 सूत्राणि स्वीकृतानि, यत्र यद् एप्लिकेशन् द्रष्टुं शक्यम् इति अस्य प्रबन्धस्य वस्तुतः लक्ष्यमस्ति. अनन्तरम् अध्येय अंशः ऑब्जेक्टिव्स् नाम तया प्रतिपादितमस्ति. अत्र गैप्स् इन् लिटरेचर् इति पूर्वं गैप्स् इन् रिसर्च् इति दृष्टम् अस्माकं पूर्वतन प्रबन्ध दृष्टान्ते. अत्र पश्यन्तु, तदेव सर्वे आफ् लिटरेचर् अथवा लिटरेचर् सर्वे नाम्ना उच्यते. नाम भिन्नमस्ति किन्तु तद् तस्य कान्सेप्ट् तत्त्वं समानमेव. अत्र पश्यन्तु, अभावविषये यद्यद् PhD थीसिस् लिखितमस्ति, ग्रन्थाः लिखिताः अथवा जर्नल् लेखाः लिखिताः, एतत् सर्वं तया परामृष्टं. सर्वं तावत् जर्नल् आर्टिकल्स् वर्तते. पश्यन्तु, एतत् सर्वं जर्नल् आर्टिकल् अस्ति. प्रायः जर्नल् आर्टिकल् एव दृश्यते. यतोहि एतादृशविषये विचारः अधिकतया न प्रवृत्तः इत्यर्थः. तत्र पुस्तकम् एकं प्रकाशितमस्ति, व्यतिकरण अभाव, ए टैप् आफ् नेगेशन्, गोपिकामोहन भट्टाचार्याणाम्. एतत् कस्मिन् पुस्तके नवन्याय सम् लाजिकल् प्राब्लम् इन् हिस्टारिकल् पर्स्पेक्टिव् इति ग्रन्थे अयं तत्र अध्यायरूपेण विषयः गोपिकामोहन भट्टाचार्यपादैः प्रतिपादितः. एवम् अत्र एतत् अहं स्थगयामि. अस्तु, अत्र इदानीम् अहं मदीय प्रेसेण्टेशन् स्थगयामि, यतोहि अद्य अधिकतया इण्ट्राक्ट् भवन्तु इत्येव मम मनीषा आसीत्. एतद् प्रकारद्वयमात्रं मया अद्य सूचितम्. I have only explained only two types of resources from where you can get to know the clarity of your own topic. And second thing what I told is broadly supervisor, research supervisor. Tadvidya pranipatena pariprashtena sevaya. In fact, pariprashna is one of the tantriktis. Probably if we have time, we may be reading all those. Of course, not today. And
The second part of my presentation was about discussing the structure of a thesis. That's a statement. अधिकरणत्वेन यः विषयः प्रस्तुतः वस्तुतः भवतां विषयः कः? What is your topic? If somebody asks, you should be able to tell in 2 sentences or 1 sentence. This is so. It not only helps us, but also the others. Anantaram followed by lakshyam, aim. Aim bhavitumarhati athava aim tavatu as a statement मध्ये अपि कदाचित् तस्य merge bhavitumarhati. Anantaram prakarah tritiyah अथवा द्वितीयः प्रकारः अस्ति objectives. This is about the adhyay amsha. Maya kasan labha prastutah smaranto. I told you about a secret. When you are able to write down the objectives, that means almost your chapterization is done. Adhyaya namani praptani eva. Adhyaya vibhagah kritah eva. Followed by, invariably, you have to mention about the methodology. Kava pattati bhavatihi ashita asti. It is a practical study or a theoretical study. If it is theoretical study, what kind of text you are going to consult? How do you do that? If you are doing a manuscript study, you have to mention what is your methodology. You are going to collect the manuscripts from different libraries. Then you do the Pataveda work. But before that, you have to decode from different script if it is available to Devanagari or your own mother tongue. So these are different steps are there as part of the methodology that you need to mention. You have to spell as part of methodology. So this is what I have told you today. And one more thing I will add before I would like to stop. I have in my experience devised some 3 levels how to get your thesis done easily. So far we have thought about how to select a concept और how to select a topic. इति विषये अस्माभिः चर्चा कृता अस्ति. इसके साथ साथ यदि मैं बताना चाहता हूँ, there are 3 levels. Number 1, let us say you are all registered research scholars. You will be assigned with a topic which is approved by the departmental committee at the university. Then you will be doing your coursework as part of the new 2016 guidelines, UGC PhD guidelines. All of us, the students in Sanskrit, need to do coursework. You need to acquire some 12 credits. Na? So the first 6 months will go for that. Next 6 months, you will be doing a literature survey. So in that particular time, you will get more clarity about your own topic. Because initially it will Tatkalika it is a tentative topic. Then by the time you submit your thesis, the title is approved. It can be a permanent title. You cannot change it further. First of all, if it is possible in the first year itself, you people need to attend conferences and seminars. This is my model I am telling, how I tell to my own students who are doing research here. First of all, in the first phase, you need to go to seminars and conferences. Why? You will be able to listen to great scholars. You are coming there as a resource persons or delivering the valedictory speeches or the keynote addresses. In particular Shastra or Shastantreshu yadi charchapi samvadha jayate nitopi sukaram. Tatta Shastreshu karyam karvanti te sarve tavat shrotum shaknuvanti. This is a very good avenue to increase our knowledge. That is one thing as part of seminars and conferences participation. There itself, one more point is that if it is possible, take the help of your supervisor. Margadarshakanam sakyam svikritya patramekam likhantu. Prashtadvayamस्य चिन्ता नास्ति. तद् तत्र कृत्वा पठन्तु. तेन को वा लाभः विदुषां तत्र इनपुट प्राप्तुं शक्यते. Scholars who are listening your paper, normally in different sessions papers are conducted. Sectional presidents will be there. 1 or 2 scholars will be sitting there guiding all the paper presenters. They will give some inputs apart from the audience.
Audience also scholars are sitting. Don't think that they are simply listening when you are presenting. Everybody mukhe mukhe saraswati ichuchate kila. Atah ekechit bhavatah patra vishe bhavatinam patra vishe ichuka vartante. Tad vishe, oh, you presented something wrong here. Try to correct here. That is so you will gather inputs, gather feedback from the people from these different avenues, conferences, seminars. So what happens is you are able to write something which is for which you have got some kind of feedback. Ditiya Staramadan, second phase. Second phase madhe, you try to publish whatever you have presented in a conference as a paper in a journal. But of course, nowadays you have to publish in care journals only. Because this should be in quotes, CARE care journals. There is a consortium for us in humanities and social sciences. We are only allowed to publish in those journals. Of course, we can publish in other journals also, but they will not be considered by UGC. As a research scholar, you need to publish one paper minimum before you submit your thesis. You have to mention where it is published in your thesis also. So this is a compulsion for a research scholar. Sanskrite api etat sarvam anivaryam asti. That is why you better publish whatever you presented a paper in a conference or seminar as a full paper with all the inputs or feedback that you got from the audience or the scholars in that particular event. Then द्वितीय स्तरः सम्पन्नः. तेन कोवालाभः तृतीय स्तरे भवन्तः यदा प्रबन्धं लिखन्ति प्रबन्ध लेखन सन्दर्भे विशिष्य पुनः लेखनस्य आवश्यकता नास्ति. Already the paper that you have published that is available there. संस्कृते वा भवतु आङ्ग्ले वा भवतु. प्रायः अत्र दक्षिणदेशे संस्कृते अथवा आङ्ग्ले लिखन्ति अधिकाः. हिन्द्यां प्रायः कुत्रचित् भवेत्, किन्तु अधिकस्थलेषु न जानामि दक्षिणदेशे. उत्तरप्राच्य देशेषु एवं भवितुमर्हति वा इति न जाने. तत्र विशिष्य तु हिन्द्याम् अपि तत्र लिखन्ति इति अहं श्रुतवान्. एवं so the second stage, whatever is providing a platform to publish your papers, it is again giving scope for your third stage. In the third stage or third phase, definitely the same thing whatever you have published, because once it is published means approved by scholars. Tatra journal मध्ये peer review इति भवति. तत्र reviewers ये समीक्षकाः भवन्ति ते एतत् पत्रं पठित्वा तत्र गुणदोष विचारं कृत्वा सूचयन्ति. You be clear in this particular context, or you have written something wrong, you correct it. इति रीत्या सूचनाः दीयन्ते. सूचनाः प्राप्य अनन्तरं तस्य परिष्करणं कृत्वा पुनः प्रेषयामः, मुद्रापणं भवति. So whatever we have published is approved. Even the life of the job of the supervisor also becomes very easy once we have done as a research scholar all this kind of task. You just think about this thing. So when you want to write down your thesis and sit for the same, almost your draft is available before you. The easy 1, 2, 3. First one is participating in seminars and conferences. Second thing is publishing the same what you presented with all the incorporating the feedback from the scholars as a paper in a journal. Third step is to write your own thesis based on the second stage. वस्तुतः एतदेव कुञ्चिका अस्ति शोधकार्यस्य. वर्षत्रये वा वर्षपञ्चके वा कथम् अस्माकं कर्म समापनीयं, तत्र शोधकार्ये आनन्दः प्राप्तव्यः. केवलम् एतत् डिग्री कृते इति ह्यः मया एकं स्लैड् द्वारा प्रदर्शितम् आसीत्. Because just getting a title called doctor. No, that is not the purpose. It is sarvam anushangitam asti. You should get intellectual joy. That is the purpose. Alongside, you are contributing to society. Definitely, you have done your job very well. So, एतावत् उक्त्वा अहम् अत्रैव स्थगयामि. वस्तुतः अद्य विशिष्य प्रश्नादिकं तत्र इच्छामि अहं भवतां पक्षतः. आदौ यदा भवद्भिः केचन प्रश्नाः कृताः, मन्थनेन प्रश्नविषयचयनं
कथं कार्यमिति तद्विषये मया किञ्चिदिव प्रस्तुतम् इति भाति। अनन्तरं प्रारम्भात् विनोदः पृष्टवान् तालपत्राणां विषये प्रारम्भात् कापि क्रियते। प्रायः अस्य प्रश्नस्य समाधानं मया सम्यक् न कृतं स्यात्। तत्र तु मया यत् पत्रम् अथवा पत्राणि प्रेषितानि कृपया तत् पठन्तु विनोद महोदयः अथवा अन्ये केचन अस्मिन् विषये इच्छुकाः वर्तन्ते। तत्र फस्ट् आफ् आल् यू हाव् टु गो टु ए रिसर्च library. In each and every state there are research libraries, Oriental research libraries, ORIs. In universities also you have different collections. उदाहरणार्थं भवतां गङ्गानाथ परिसरे अद्वितीया पुस्तकसम्पत् वर्तते तालपत्ररूपेण। अत्र भवन्तः तस्मात् बहु प्राप्तुं शक्नुवन्ति इति भाति। अतः the manuscript repositories is one of the best resources to select your topic, because you are going to get your catalog over there. From these places they have published all catalogs eventually. Periodically they will be updated. And once you have selected your topic, you discuss this with your supervisor. मार्गदर्शकै सह संवादं कृत्वा किम् अस्मिन् विषये कार्यं पूर्वं जातं वा न वा इति। कदाचित् अनवधानेन कृतस्यैव पुनः कर्म भवितुमर्हति, तत् चरितचर्मणं न भवेत्। यदि मार्गदर्शकाः सम्यक् जानन्ति एतद्विषये अस्मिन् शास्त्रे पाण्डुलिपि सम्बद्ध कार्यं जातं वा न वा इति, then he or she will be able to guide you to go ahead with that particular topic or not. Then as followed by that thing, you need to go to different libraries, acquire different copies of the same manuscript that may be available in different scripts. Step 2. In step 3, you start to decode from different script to Devanagari. As I said yesterday, the script may be any script, starting from Sharda to Grantha. That is done. Then the fourth step, you need to do the Pata Bhedas, copy A, copy B, copy C, copy 3. एवं रीत्या विभागः भवद्भिः अस्ति। तेषु विभागेषु कुत्र कुत्र वा तत्र कस्मिंश्चित् वाक्ये अथवा पदे भेदः दृष्टः इति रिकार्ड् करणीयमस्ति। एतदर्थं तावत् मध्ये J.B. ठक्कर् महोदयेन लिखितः ग्रन्थः manuscriptology and paleography इति स्मरामि। तत्र ग्रन्थशीर्षकं तद् बरोडा ओरियण्टल् लैब्ररी द्वारा प्रकाशितः ग्रन्थः, समीचीनग्रन्थः। तस्मिन् विषये वस्तुतः तालपत्र प्रविधिप्रक्रिया, सम्पादनप्रविधिप्रक्रिया अत्यन्तं सुनिपुणं प्रतिपादिता अस्ति। तेनैव सह कलकत्तातः प्रोफेसर् रत्ना बसु तया महोदय अनन्तरम् अन्ये केचन विद्वांसः वर्तन्ते, क्षम्यतां तेषां नाम न स्मरामि सम्प्रति, उभाभ्यां मिलित्वा मैनुस्क्रिप्टोलॉजी मध्ये एकः ग्रन्थः प्रकाशितः, यः सम्प्रति इंटर्नेट् मध्ये एव लभ्यते PDF रूपेण। तत्र अर्थभागः बङ्गभाषायां वर्तते, अर्थभागः आङ्ग्ले वर्तते। तत्रापि बहुविध आर्टिकल्स् महद्भिः लिखितलेखाः द्रष्टुं शक्यन्ते। प्रविधिप्रक्रिया कथं कर्तुं शक्या, हाउ टू डू ए क्रिटिकल एडिशन, हाउ टू एडिट ए मैनुस्क्रिप्ट इति विषये बहुविध विवरणं तत्र द्रष्टुं शक्यते। एवं मित्राणां ग्रन्थानां साहाय्येन अस्माभिः पाण्डुलिपिविज्ञाने किमपि तत्र कमपि ग्रन्थं स्वीकृत्य अग्रे गन्तुम् अवश्यं शक्यते। तत्र तु चिन्ता एव नास्ति।